ఈనాటి కార్యక్రమానికి భక్తులను అనుగ్రహించేందుకు విచ్చేసిన ఈశా ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు ధ్యాన యోగి సద్గురు జగ్గి వాసుదేవ్ వారిని కోటి దీపోత్సవ వేదిక భక్తిపూర్వక స్వాగతం పలుకుతోంది. వారు కోటి దీపోత్సవ కైలాస ప్రాంగణానికి విచ్చేశారు. సౌండ్స్ ఆఫ్ ఈశా సంగీత స్వరాలతో వారికి భక్తిపూర్వక స్వాగతం పలుకుతున్నాం.
Maheshwara Bhairava Yogeshwara Mahadeva Maheshwara Bhairava Shri Shambhava Mahadeva Maheshwara Bhairava Bhuteshwara Mahadeva Maheshwara Bhairava Kala Bhairava Kala Kala Bhairava Mahakala అందరికీ నా వందనాలు. ఈ మన ఇంటిలో మనము దీపాలు వెలిగించుకునేది సహజమే. ఈ కోటి దీపోత్సవం ఇక్కడ మనము ఈ దీపాలు పెట్టేకి కారణం మనం ఒక దీపం వెలిగించితే దాని ప్రకాశం మనకి తెలిసిన వాళ్ళకి తెలియని వాళ్ళకి మనకి నచ్చిన వాళ్ళకు నచ్చని వాళ్ళకు మన మిత్రులకు శత్రువులకు అందరికీ ఈ ప్రకాశం తగులుతుంది. ఈ ఒక్క అనుభూతితో ఈ ఒక్క ఉద్దేశంతో మనము ఈరోజు ఈ దీపాలు పెట్టాలి. Beyond this, if I speak, you may forget your language. This is the time of the year. I don't think… Is it heard? This is the time of the year when we are moving towards what is considered as the solstice in the month of December. This is the time we're shifting from Dakshinayana to Uttarayana.
In the yogic culture, this is referred to as shifting from sadhana pada to kaivalya pada. That is, from the time of cultivation to time of harvest. When this moment is happening in the northern hemisphere, where we are, because the sun is in a position with reference to the planet in a place where sun's gravity is working against us. Because of this, a certain amount of inertia happens in the northern hemisphere of the planet. Inertia means life slows down. Slows down to such a point that the farming community in our country always knew that a seed which is planted during this season, between 15th of December to 14th of January, will not sprout and grow at the same pace as it would at other times. Traditionally, newly married couples were kept apart because we did not want conception to happen at that time, because the seed planted at that time will have a slow growth. When inertia sets in like this, everything about us slows down. The life on the northern hemisphere of the planet slows down. When this happens, there is every possibility that human mind can get depressed, can become low. In a way, to counter this, we came up with this festival of lights in the month preceding that time in the year when maximum inertia happens. By setting off an oil lamp, normally people, we must understand this comes from a time when there was no electric lights, when people lit one or two lamps in their home for practical purposes. But at this time, they lit up as many lamps as they could, so that there is a liveliness in the atmosphere. There is a certain amount of energy and life happening around us, that human beings will not sink into a depressed state of mind. It is known in the world, in the northern hemisphere, in many parts of the world, winter time is the time when maximum depression happens, because that is the nature of the time. So in this culture, we came up with this possibility that by lighting up oil lamps, many lamps in every home, we created an atmosphere which is uplifting. We created an atmosphere through which we can overcome this natural inertia that is in the nature. By creating this atmosphere of light and energy, we overcame the depressive nature of our minds and prepared for the new possibility of Kaivalya Pada or the Uttarayana time. It is wonderful that in this day and age, all of you have assembled here like this, and I should be the last person standing between you and lighting the lamps, so I will not do that. I think it's time to light the lamps. సంవత్సరంలో ఈ సమయం దక్షిణాయనం నుంచి ఉత్తరాయణానికి మరలే సమయం. ఈ సమయంలో సాధారణంగా మొక్కలు కూడా మొలవవు. ఈ సమయంలో యౌగికంగా సాధన పాదం నుంచి కైవల్య పాదానికి ఒక పరివర్తన జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో భూమికి ఉత్తరార్ధంలో సాధారణంగా ఒక రకమైనటువంటి జడత్వం ఆవరిస్తుంది. ఈ జడత్వం నుంచి
మనల్ని మేలుకొలపడానికే సరిగ్గా ఈ సమయానికి ముందే మనకు ఈ దీపాలను వరుసగా పేర్చే దీపావళి పండుగ ఉంటుంది. నిజానికి మన సంస్కృతిలో చాలా కాలం క్రితం ఇంట్లో అవసరాల కోసం కేవలం 1-2 దీపాలను మాత్రమే వెలిగించేవారు. అయితే ఈ సమయంలో ఉత్తర భాగాన్ని, భూమి ఉత్తరార్ధాన్ని ఆవరించే జడత్వాన్ని తొలగించడానికి గాను మనలో ఉత్సాహాన్ని, ఉత్తేజాన్ని, ఒక శక్తిని నింపుకోవడానికి ఈ దీపావళి పండుగ నాడు అనేక దీపాలను వెలిగించి మనము ఈ సాధన పాదం నుంచి కైవల్య పాదానికి యోగ్యులం కావడానికి ఈ పండుగ ఏర్పాటు చేయబడింది. కాబట్టి ఇది పూర్తిగా దీపాలు వెలిగించడానికి అనుకూలమైన సమయం. ఈ సమయంలో మీకు దీపాలు వెలిగించడానికి మధ్య నేను ఉండదలుచుకోలేదు. కాబట్టి సాధ్యమైనంత త్వరగా మనము దీపాలను వెలిగించి పండుగ చేసుకుందాం.